UFC tarihinde bir ilk. Oktagon bu kez Azerbaycan'da kuruluyor. Hafif ağır siklette Hill Roundtree Jr.'a, hafif siklette Azeri Yıldız Fiziyev evinde Bahamondes'e karşı. Hafta boyunca özel röportajlar, canlı yayınlar ve çok daha fazlasıyla UFC Bakü, sporun ev sahibi Esport Plus'ta. Dövüş sporlarının ev sahibi Esport Plus sunar. And I almost feel like I'm defending, Azerbaijani honor. So it's definitely like a much stronger, much different feeling than usual. Allah'ın izniyle yani orada maraqlı dövüş gösteri. Gelen publika neyi görmək istəyirsə, o qanı görmək istəyirsə, qanı da görəcəklər. For this fight, so I'm very prepared. I work really hard and I was really focused the whole time and I'm ready to put on a good performance. Я готов в любой аспекте. Тофик тоже хороший соперник. Иншаллах мы покажем в субботу. Esport Plus'ta UFC Bakü röportajları devam ediyor. Nazım Sadykhov şimdi bizlerle beraber. Nazım, nice to see you. How are you? I'm good, thank you. You've been in Baku, Azerbaijan for a few days now. How has the reception been so far? It's been unexpected. I didn't expect like this kind of reception, it's a huge reception, fans everywhere, walking through the city, like tons of fans coming up, saying amazing things, amazing words. Didn't expect, but I feel honored. I feel pleased. It's a pleasure. You fought on many major cards and many different countries, but this will be your first time competing in your motherland, Azerbaijan. Does that create any special and different emotions in you? Yeah, I've been saying it like this, it's a responsibility because you're in your hometown, you have the first ever card in Azerbaijan, you have people coming out to support and expect big things from you, so it's a responsibility, and I almost feel like I'm defending, defending Azerbaijani honor, so it's definitely like a much stronger, much different feeling than usual. Can you tell us in detail about your training camp, where it took place, who were the key coaches and training partners? So key coaches, training partners, I'm in Las Vegas. I have striking coach Max Suarez I work with a lot, John Wood, who of Syndicate MMA. I'm always constantly training with Merab Davashvili, always training with Aljamain Sterling. Cody Steele was the main training partner. Brendan Jenkins, also a veteran of like different promotions, like 50-60 professional fights. So I have there's a lot of guys in Syndicate MMA, but that's my home base. That's who I've been training, and all of my camp was in Las Vegas. And what are your thoughts on your opponent, Nikolas Motta? Was there a specific area that you work for? Well, he's a striker. He likes to brawl. He likes to create like car crashes. He likes to come forward and exchange. I feel I have much more tools than him. I feel I have much more IQ in the cage, so I'm going to use that. Is there like specific preparation for him? He has a pretty basic skill set. He has. He's pretty basic. With that being said, he still has his dangers, so we prepared for that. I'm going to be ready for everything he throws at me on fight night. And what's your prediction for this fight? How is it will be ending? Spectacular finish. Yeah. I don't know how, because I always leave it to chance. There's always different ways the fight can end. Anytime I think I'm going to land one thing, sometimes it's another thing. Anytime I think I'm going to maybe have a knockout, it's a submission. If it's a submission, then it's... So I'm going to just say it's going to be spectacular finish. Yeah. First or second round. First or second. Cool. How is the weight cut going? It's good. It's good. It's never fun, but it's like I'm a professional. My weight is where it's supposed to be. I'm gonna be okay. I'm gonna make weight like a professional as always. And in general, who are your favorite fighters? Who are your idols in combat sports? I always dreamed of a dream fight. I always dreamed to fight Max Holloway.
Primax Holloway to me was a different animal. The way he moves on his feet, the way he throws thousands of punches in a fight. I always liked his style. Some guys today, Ilya Topuria is obviously like, he's everybody's fan favorite. This guy has beautiful boxing, wrestling, jiu-jitsu. So like, that's another fan favorite. Guys at 135 is stacked. 170, Rakhmonov is a great fighter. Yeah, Shafkat is a great fighter. I have many, man. We can talk about fighting for literally 3 hours. Yeah, for the legends, do you have favorite? Legends. Anderson Silva. So I grew up. My first guys, the first people were people like BJ Penn, George St. Pierre, Chuck Liddell. Those are the first guys. Andrei Arlovsky. Those are the guys I was watching years ago, 2005, 2006. I was watching these guys shock the world at a time when the world wasn't even watching like that. It was just the MMA fan base. But the things they were doing, it dragged me into the sport. So it like, those are the names I would say out of the legends that are my favorite fighters. Yeah, and Seralong has produced champions like Chris Weidman, Aljo, Merab. What has been part of a team with such champions? How has it influenced your approaching to fighting? What's the secret to these champions? And this experience? We always grinding together. We're always training together. We always pushing each other. There was always a lot of very talented guys on the floor. So you always learning every day. At that time, like, you would, like, Ali Quinta, Chris Weidman, Aljamain Sterling, Merab, like, you would learn every single day. Matt Serra, like, some of the greatest jiu-jitsu in the world comes from that gym. So, like, it was a blessing to be in that camp. Yeah. Merab will be at Baku also. Will be at your corner? Surprise. We'll have to wait and see. Yeah, okay. I still watch your dance after the Borche fight from time to time, and I enjoy it. After your fight in Baku, will we see some Lezginka? Possibly. Maybe I'll hit some rekesi. I don't know. Possibly. Yeah. Let's see. Yeah. Hopefully we will see. I think. Yeah. What's the story? And finally, what's the story behind your nickname, Black Wolf? So Wolf was given to me by like my teammates because of my fight style. I'm always hunting for the finish. Always hunting for in the spar, even in the sparring, like always coming forward, always looking for action. Black Wolves is a breed of wolf that's very rare, and they're individual wolves. It's a real breed of wolf, black wolf, and they don't travel in packs. Most of the time, the black wolf is alone. So in my life, a lot of big decisions I had to make alone. I didn't have somebody to rely on. I didn't have somebody to come to for like advice. Of course, my father with other things, but I'm saying certain big decisions in my life I had to do by myself. So like I adapted Black Wolf. I like the Black Wolf. It's like an individual animal. But on Saturday you will be together with Rafael Fiziev, Tofiq Musayev, and you. What will see the Azerbaijani fans on Saturday? Listen, inshallah, we make all of them proud. We have the opportunity to make a historic night and for the whole city to just be happy, make the whole city, the whole country happy. So inshallah, we're going to do that, man. I'm going to give my all. I'm going to give my everything to make that happen. Inshallah. Good luck. Inshallah. Thank you so much. Nazım, and thank you very much. Thank you guys. Thank you so much. Esport Plus'ta UFC Bakü cumartesi gecesi olacak ve Nazım Sadykhov'un rakibi Nikolas Motta bizlerle beraber. Nice to see you, Nikolas. And how are you? Nice to see you too. I'm feeling really good, and I'm really happy to be here in Azerbaijan for the first time. And also, first I landed at Istanbul airport, and that place looks amazing. Yeah, you can come also to Istanbul for vacation, maybe. Yes. And can you tell us, you were in Thailand? Yes. Can you tell us in detail about your training camp in Thailand? I had a really good training camp. I've been focused and training for almost 3 months for this fight. So I'm very prepared. I work really hard, and
I was really focused the whole time, and I'm ready to put on a good performance. And to have a great fight, we need two great fighters, right? And Nazim is also a great opponent, and I believe that is going to be one of the best fights of my life. Yeah, and you will be, as you said, you will be fighting Nazım Sadykhov in Baku in front of his fans. Does that add any extra pressure on you? I'm from Brazil at first, and then I moved to the United States like 8 years ago, and my whole career was there, and I always had to fight in my opponent's hometowns because I was from Brazil. So for me, this is something that I'm used to do it, and it's normal. It's normal. Like every sport, we have to go compete in our opponent's hometowns, and I don't know if I even can say like opponent because we're not enemies. Like I like him as a person too. I know he likes me, but we're gonna put on a show, and like in the fight, it's gonna be like it looks like a war, but after I know that we're gonna hug each other and still be cool with each other. Yeah, and what are your thoughts on Nazım and his fighting style? He's very good. Like he's all-rounded. He's good on everything. He's very technical. Yeah, he's very good, and that's how it is in UFC. It's the highest level of the sport, and yeah, and I'm really good too. And that's what they say. Styles make fights, and that's why I'm saying that it's gonna be a great fight because I'm also very good too. Yeah, you have knockout victories, and Nazım also finish lots of his opponents. And you are saying, I think, we are in for a real fireworks on Saturday, right? Yes, for sure. That's for sure. Yeah, and what is the prediction for the fight? How it will be end? I don't like to make predictions. The only thing I can do is give my 100%, and let's see what's gonna happen. The only thing that I can promise, it's a lot of effort and hard work, and God choose who wins. Yeah. Who are your favorite fighters? Your idols? My idols. Like from Brazil used to be Anderson Silva, but like nowadays, like studying fights and stuff, I was telling Rafael that he was one of my favorite fighters too because he's Fiziev? Yeah, Fiziev. Yeah. Did you work with Fiziev in Thailand? We train at the same gym, but we didn't get a chance to work because and I'm fighting a different opponents have different styles, so I try to work with people that have this style similar to Nazim, and yeah, that's cool. And so far, what have you been your impressions of Azerbaijan and Baku? How do you like it here? Oh, the city is beautiful and it's very organized, very clean. Oh, I like it a lot. And I always heard good things about Istanbul, and I love Turkish food. I think one of my favorite foods is Turkish food. And also you guys have like healthy it's like a healthy food. It's good for fighters. Yeah. And there is a lot of like meat too. Yes. And I was thinking that's why Rafael and Nazim have so much muscles. Yeah. Do you like kebab? I like it a lot. Yeah, kebab. Yes. Yeah. I love it. In Azerbaijan, also lots of kebab. Yes. Maybe after the weight cut. Yes, it's one of my favorite foods. And when I was getting ready for my fight, I went to eat because I try to eat healthy, and I went to a Turkish place because I know they have healthy stuff because it's mostly meat, rice, vegetables, and I was eating all the meat, and I was thinking that's why Rafael and Nazim have so much muscles. Yeah, then you have to come to Turkey also. Yes, right? yes. Yeah. Thank you very much, Nikolas, and good luck on Saturday. Thank you. Esport Plus'ta cumartesi günü biliyorsunuz UFC Bakü olacak ve Tofiq Musayev konuğumuz ve bu röportajı Türkçe gerçekleştireceğiz. Tofik, hoş geldin, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bellator'da, Rizin'de daha önce dövüştün ama şimdi UFC ile anlaştın. Nasıl hissediyorsun? UFC'de dövüşeceksin. Yani bu mənim üçün bir qürur verici bir histir. Yəni təbii ki öz ölkəmdə vuruşuram, bu mənim üçün bir tarixdir.
şükürlər olsun ki bu tarixdə biz də yer almışıq. Evet ve sadece UFC'de dövüşmüyorsun, Azerbaycan'da Bakü'de kendi seyircinin önünde dövüşüyorsun. Bu konuda nasıl hissediyorsun? Bu mənim üçün qürur vericidir və həm də məsuliyyətlidir. Rakibin de Myktybek Orolbai olacak. Sağlam bir rakip verdi UFC'de sana ilk karşılaşmada. Orolbai hakkında neler söylemek istersin? Rəqibim bir neçə döyüş keçib UFC'də. Buna baxmayaraq mən həmişə çalışmışam ki, güclü rəqiblərlə mübarizə aparın. Mənim üçün belə rəqiblər daha maraqlıdır. Antrenman kampın nerede geçti? Biraz daha geç senin maçın açıklandı aslında. Biraz daha kısa bir kamp yaptın. Kamp süreci nasıl geçti? Kimlerle çalıştın? Mən Taylandda oldum, Zuborda oldum. Bizim təlim məşq toplantımız Taylandda olub. Tiger Muay Thai'da olub. Elə Rafael Fiziyevlə bir yerdə hazırlaşmışıq bu yarışa. Özümü yaxşı hiss edirəm, yaxşı formadayım və çalışacağım maraqlı döyüş göstərim burada. Azarkeşlərində ürəyiniz olsun. Peki rakibin hakkında ne düşünüyorsun? Onun güçlü tarafları ne? Sen özel bir şeylere çalıştın mı başka taraflarına? Yəni rəqibimə sırf plan olaraq ona uyğun hazırlaşmışıq. İnşallah ki biz bunu döyüşdə göstərəcəyik Allah'ın köməklə. Eğer yanılmıyorsam UFC sana daha önce 5-6 yıl önce kontrat önerdi. Bellator'da sanırım Grand Prix kazanmıştın o dönemde. O dönem kontratı kabul etmedin. Bundan dolayı hayıflandığın bir durum var mı? Müəyyən deyərdim ki, şeylərdə maraqlarımız tutuşmadığına görə artıq mən Bellator'a yola düşdüm. Yəni mən düşünürəm ki, artıq zamanı idi UFC'nin və şükürlər olsun ki, o da qismət oldu. Artıq gücümüzü burada sınayacaq. Evet. Peki bu süreç nasıl oldu? Yani şu anda UFC ile imzalaman. Bu süreçten biraz bahsedebilir misin? Anlaşma nasıl gerçekleşti? Anlaşma, yəni bu artıq bir neçə vaxtdır ki, yəni bu UFC Azərbaycanda keçirilməsi bir artıq 2 ilə yaxındır bu danışıqlar gedir. Və bu söhbət baş tutandan sonra artıq mən İdman Naziri ilə, Cənab Nazir ilə də mənlə əlaqə gördüm ki, yəni internetdə gördüm ki, keçiblər artıq Amerikaya Dana White'la görüşüblər və mənim menecerlərim Dave, Cavanşir, Cavad, yəni bunlar artıq danışığa keçəndən sonra, artıq bunlar fikir irəli sürəndən sonra bunlar razılıq verdilər Dana. Çox sağ olsun ki, yəni bu işin də yəni bu razılığı əldə elədik və bizi burada döyüşməyə bir idmançı kimi, bir Azərbaycan döyüşçüsü kimi bizi burada görməyən özləri də şad oldu. Çox sağ olsunlar, təşəkkür edirəm ki, yəni bizə döyüş verdilər və biz də çalışacağıq ki, burada Azərbaycan idmançısının sayını daha da çox eləyək, maraqlı döyüşlər göstərək və göstərək ki, Azərbaycan doğrudan da döyüşkən millətdir. Peki sen dövüş sporlarına nasıl başladın? Yani dövüşçü olmaya nasıl karar verdin? Biraz seni tanımayanlar için o kısaca anlatırsan güzel olur. Mən uşaq vaxtı karate ilə məşğul olmuşam və ondan sonra boksla və judo ilə məşğul olmuşam və ondan sonra müəyyən Azad Əsgərovun yanında məşq eləmişəm. Yəni bizim Azərbaycanda MMA və Grappling Federasiyasının prezidentidir. Yəni bu əsasda vurğulayıram ki, Azərbaycanda doğrudan ən tanınmış idmançılardan biri olub və ona baxıb yəni bu idman növünə gəlmişəm. Maraqlı olub mənim üçün və özüm axtarıb bu idman növündə tapmışam və başlamışam artıq peşəkar yarışlara çıxmağa və görmüşəm ki, bu məndə alınır. Və artıq mən bundan peşəkar məşğul olmağa başlamışam və dünya çempionatları, Avropa çempionatları və peşəkar turnirlərə çıxmışam və görmüşəm ki, doğrudan da mən istədiyim idman növü doğrudan da elə budur. UFC ile senin kariyerin için, yani sen UFC'de dövüşmemiş en iyi hafif sikletlerden birisin. Ve ilk açılışında Myktybek'le, yani sağlam bir rakiple yapacaksın. UFC'deki kariyerin için menajerin, sen oturup UFC ile konuştunuz mu? Bir yol haritası çıkardınız mı? Biz heç vaxt rəqib seçmirik. Yəni istər hansı təşkilatda olurum olsun, yəni mənim müsahibələrimə diqqət yetirsiniz. Mən həmişə çalışmışam ki, güclü rəqiblərlə mübarizə aparım. Yəni elə mən düşünürəm ki, elə mənə layiqli rəqibdir. Mən elə maraqlı döyüş göstərməyi, belə rəqiblərin üzərində qalib gəlmək lazım və belə rəqiblərin üzərində döyüş göstərmək lazımdır. Düşünürəm ki, elə mənə layiqli rəqibdir. Şu an Azerbaycan'daki MMA'in durumunu nasıl görüyorsun? Mən deyərdim, Azərbaycanda MMA sürətlə inkişaf eləyir və Azərbaycanda yeni tanınmış, belə deyək də, tanınmış idmançılar artıq üzə çıxır. Təbii ki, bunlar da bizi kimi idmançılara baxıb gəlirlər, yəni bu idman növünə.
Yəni Azərbaycanda bir çox idmançılar var. Yəni mənim belə pis çıxmasın öz məşq yoldaşlarımla da deyənə demirəm. İstəyir Turar Əqimov olsun, Mehman Məmmədov olsun və mənim grapplingdə kömək eləyən Rəşad olsun, fərq eləmir, yəni İbrahim olsun. Mənim müəllimlərim də, yəni bunlar mənə həmişə dəstək olublar, həmişə mənim yanımda olublar və Heydər Məmmədəliyevi xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. Yəni bunlar həmişə Azərbaycanın MMA-nə və idmanına bir növ nümunə olan insanlardır. Senin favori gördüğün dövüşçüler kimler? Kendine örnek aldığın dövüşçüler kimler? Örnek aldığım idmançılar olub, Azad Əsgərov olub, ona baxıb bu idman növünə gəlmişəm. Azərbaycanda ilk döyüşçü olub, qaydasız döyüşdən, MMA-dən ilk döyüşçü olduğuna görə. Bu dəqiqə pərəstiş elədiyim idmançı olub İlya Tafirya. Döyüş növü daha çox xoşuma gəlir, maraqlıdır. Son olarak nasıl UFC başlangıcında nasıl bir Tofik izleyecek Azerbaycan'da, Crystal Hall'da izleyiciler? Sen dövüşüyorsun, Nazım dövüşüyor aynı zamanda, Rafael dövüşüyor, Fiziyev. Nasıl Azerbaycan dövüşçüleri nasıl bir şov ortaya koyacaklar? Sen nasıl bir şov ortaya koyacaksın? Düşünürəm ki, mən publikam, indi mən ora çıxanda indi özünüz görəcəksiniz ki, millət necə ayağa qalxacaq və bu mənim üçün qürur verici birisi. Mən də çalışacağam ki, Allahın izni ilə və orada maraqlı döyüş göstərək. Gələn publika nəyi görmək istəyirsə, o qanı görmək istəyirsə, qanı da görəcəklər. Tahminin nedir maça? Tahminim sadəcə burada nəyin bahasına olsun döyüşə qalib gəlmək. Peki teşekkürler Tofik ve cumartesi için başarılar. İnşallah. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. UFC Bakü cumartesi akşamı Esport Plus'ta olacak ve Myktybek Orolbai bizlerle beraber. Myktybek, thank you for joining us. How are you? Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Я очень хорошо. You, how are you? I'm fine also. Nice. I'm fine, thank you. Last year in Abu Dhabi, you and Mateusz Rebecki put on an incredible fight. Do you believe you won that one? And how does it feel to return after such a war? Я боец. Судья отдали. Один судья мне, один судья, два судья Ребецки. В любом положении, альхамдулилля. Это победа, поражение Всевышний дают. Из-за этого я очень рад. Всевышний мне такое поражение дали. А так этот бой для меня, для народа очень хороший был, очень приятный был. Этот раз я покажу, иншаллах, хороший бой. Yeah, exactly. And you haven't fought since Abu Dhabi last October. After such a tough fight, were you taking time to recover, or was it more about not being able to get a matchup? После боя я сразу, после 2 месяца я хотел бой, но до Рамадана UFC мне не дали бой. Я пошел в Америке, потом Рамадан было. Из-за этого я домой. Я Рамадан отдыхал 1 месяц. Потом после Рамадана сразу мне дали бой. А так я до Рамадана я готов был на выход на бой. And how was your training camp? Where did you do your training camp? Who are your training partners in your training camp? Этот раз турнир пройдет в Баку, из-за этого Кыргызстан и Баку почти одинаковый воздух, из-за этого мы дома готовимся. У меня главный спарринг-партнер Ахпар Абдуллаев, Эдил Исенголов, Калибек Тынштык, всех моя команда Тынбеков Арслан, Тынштык Омирзаков, мой тренер, мой старший брат Замир. Они мне помогли. Иншаллах, мы готов. Еще большое спасибо Бишкеке. Есть хороший зал GFC. Мне очень подготовка мне помогли. Всех там условия есть. Из-за этого GFC большое спасибо. Чон рахмат. And you will be facing Tofiq Musayev in his home country. The crowd will be behind Tofiq. Does fighting on enemy territory put any extra pressure on you? Нет, мне где будет, мне разницы нету. Ринг закроется там 1-1. Из-за этого мне ничего не мешает. Наоборот, мне очень приятно. Приехал сюда,
подраться. Второй бой тоже я в Бразилии подрался, у меня соперник местный был. Ну, мне ничего не, давление ничего не мешает. And when you think about Tofiq's style and your style, what do you think about this match will going? Я готов в любой аспект. Тофик тоже хороший соперник. Иншаллах, мы покажем в субботу. Я готов в любой стороне. Хоть стойка, хоть борьба. Я готов, короче. У меня есть сюрприз. Всех болельщики, всем смотрите мой бой в субботу. Есть у меня сюрприз. Is surprise is a finish? Maybe. Okay. You actually have a law degree. You could have chosen a completely different career. Why did you choose to become a fighter instead? Потому что я школу, я в деревне учил, потом закончил, я приехал в городе, там я университет учился, у меня профессия юрист, но у меня старший брат Самир Кутбек, они до этого он тренировался, они подрался в России. Из-за этого мне показал они свой путь, потом я я приехал, я выбрал этот путь, потому что у меня этот Кутбек брат первый раз мне этот дали вольная борьба, потом я выбрал ММА. In a video you mentioned you are playing kokboru. Isn't it dangerous for a fighter because of the injuries you can get? Ну, всех видов спорта опасны, но надо аккуратно играть надо. Там kokboru есть правила, из-за этого мы направляем работу, играем. Из-за этого мне не опасно. Я уже привык. You gained a lot of attention in Turkey also. Even before people knew much about you. Why do you think that is? What do you think draws fans to you? Я думаю, все говорят, я очень люблю, я очень нравится твой последний бой. Все после этого боя мне очень много фанатов написал. И когда я пошел на сбор в Таиланд, все говорят, your last fight, wow. Из-за этого, я думаю, все нравится мне последний бой. And the last question, fighting in Baku means you are fighting in closer to your country. How does it feel to fight in this region, this geography? Я постоянно хорошо чувствую. Этот раз я очень рад, потому что UFC первый раз пройдет СНГ, Баку. Я очень рад, потому что близкие все, кто хочет приехать сюда без виза. У меня много братьев приедет сюда в субботу. Из-за этого я очень рада. Okay, thank you very much, Myktybek, and good luck on Saturday. Thank you. Rahmet. Dövüş sporlarının ev sahibi Esport Plus sundu.